Hi, hello, salam, namaste. I'm your host Abu. Your co-host Aakash. Welcome to our podcast, Unmuted. So today we have one of the special guests, and guest mundu I feel very proud to say that he's one of my closest friend, and he is a Nandi Award winner. మనకు ఒక డైలాగ్ ఉంటుంది, బొమ్మలకి ప్రాణం పోస్తారు, పాత్రలకి ప్రాణం పోస్తారు అంటారు కదా. He's that kind of an artist, and his work speaks for itself. Without any delay, I'll not take much time. So let me introduce you to our special guest, Ajit Sai Krishna. Hi. Welcome to our show, Ajit. Thank you, Aakash and Abu. You're most welcome. So Ajit, how are you? Where are you from? So కొంచెం మీ గురించి మా ఆడియన్స్ కి చెప్తే. శ్రీకాకుళం అని చెప్పేసా కదా. So నా పేరు అజిత్ కృష్ణ. I'm from Parutipuram, which is Andhra Odisha border ki. So our town is the last town annamata, railway station tarvata undadu Andhraki. So I think I realized నాకు ఆర్ట్స్ వచ్చు, ఐ కెన్ డ్రా అనేది 2018 ఎండింగ్కి ఐ రియలైజ్డ్ అనమాట. బిఫోర్ దట్ నేను ఒక స్ట్రైట్ లైన్ వేయడం కూడా ఇట్స్ ఎ డిఫికల్ట్ థింగ్ ఫర్ మీ. అండర్ కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ ఒకరోజు ఐ ఆస్క్డ్ మై సెల్ఫ్, నాకేం ఇష్టం, నేనేం చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అన్నప్పుడు లెట్స్ స్టార్ట్ పెయింటింగ్ అన్న దగ్గర స్టార్టెడ్. బట్ నెవర్ థాట్ ఐ విల్ కమ్ దిస్ లాంగ్ అని. సే కొలలో మాట్లాడాలంటే మెల్ల మాట్లాడుకోవచ్చు. So almost like, can I say 7 years of experience, 7 to 8. So what was your learning through this entire journey? Because as far as I know, నువ్వు రియలిస్టిక్ ఆర్ట్స్ చేస్తావు. రియలిస్టిక్ ఆర్ట్స్ నుంచి యూ స్టార్టెడ్ రెసిన్ ఆర్ట్స్ ఆల్సో. సో హౌ వాజ్ యువర్ షిఫ్ట్, వాట్ వాజ్ యువర్ థాట్ ప్రాసెస్ అండ్ ఆల్? లర్నింగ్ స్కిల్ కాకుండా ఐ థింక్ ఐ ఎవాల్వ్డ్ యాజ్ ఎ పర్సన్ దట్ ఐ రియల్లీ బిలీవ్. నైస్ ఆన్సర్. విత్ రెసిన్ అంటే ఆనెస్ట్గా చెప్పాలంటే ఫేమస్ అవ్వడం కోసం రెసిన్ ఆర్ట్ స్టార్ట్ చేశాను అనమాట. యూట్యూబ్లో ఎప్పుడో చూస్తూ ఉంటాం కదా మనం, కోయిఫిష్ ఆర్ట్ అని, రెసిన్ క్లాక్స్, బీచ్ క్లాక్స్, అది చూసి ఎక్సైటింగ్ అనిపించేది. సో సెల్ఫ్ కోసం ట్రై చేద్దామని 1-2 ట్రై చేసా. బట్ ఇక్కడ రెసిన్ మార్కెట్ ఈజ్ బూమింగ్ అనమాట. 2023లో ఇట్స్ స్టిల్ బూమింగ్, బట్ 23లో పీక్లో ఉండింది అనమాట. అండ్ త్రూ రెసిన్ యూ కెన్ మేక్ గుడ్ మనీ. I made good money through resin. At one moment, resin overshadowed my other arts. I'm into realism, I do acrylics, I do oil, storytelling, devotional arts inni vesta gani resin overshadow chesindi. At this moment resin koncham break pettalsi vastundi annamata. So far like you have conducted many workshops, right? And I have seen your posts. సోషల్ మీడియాలో సూపర్ యాక్టివ్ ఉంటావు నువ్వైతే, అండ్ మోస్ట్లీ ఇట్ విల్ బీ కంప్లీట్లీ రిలేటెడ్ టు యువర్ ఆర్ట్ వర్క్స్. అండ్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ బీన్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ట్రైలర్ లాంచ్, టీజర్ లాంచ్ ఆఫ్ ఆల్ ద మూవీస్. సో హౌ డిడ్ యూ ఫీల్ వెన్ యూ గేవ్ యువర్ ఆర్ట్ వర్క్? సో లెట్ us say I remember you showed Dulquer Salman's painting during the Lucky Bhaskar trailer. He didn't come, but yeah, one of his co-star came, and you gave Anjali her artwork. So how did you feel when you went to that point? అంటే ఒక పాయింట్ నీకు అనిపించదు కదా, నీకు స్ట్రైట్ లైన్ గీయడం కూడా కష్టం. ఫ్రమ్ దాట్ స్క్రాచ్ యూ ఆర్ ఇన్ అ పొజిషన్ వేర్ యూ కెన్ sketch anything. And last time when I saw you, when I was doing a different episode, you were sketching DCA cup instantly. So how are you feeling through your evolution? It feels చాలా బాగా అనిపిస్తుంది. అంటే లీవ్ అబౌట్ స్ట్రైట్ లైన్ నుండి ఇక్కడ నీకు పక్కన పెడితే, ఐ స్టడీడ్ ఇన్ ఏ వెరీ స్మాల్ కాన్వెంట్ అనమాట. 45 రూపీస్ పర్ మంత్ స్కూల్ ఫీజ్ మాది ఉండేది. ఇట్స్ నాట్ లైక్ మరీ పేదరికం కాదు, కానీ వీఆర్ ఫినాన్షియలీ కొంచెం ప్రాబ్లమ్స్ నుండి వీ ఎవాల్వ్డ్ అనమాట. సో ఐఎమ్ ఫ్రమ్ తెలుగు మీడియం బేసికల్లీ. సో ఇంగ్లీష్ మాట్లాడడం ఈజ్ బిగ్ థింగ్ మాకు. సో అక్కడి నుంచి ఐఎమ్ హోస్టింగ్ థింగ్స్, ఐఎమ్ గివింగ్ హ్యూజ్ ప్రెజెంటేషన్స్. ఇప్పుడు ఇట్లా స్టేజ్ మీదకి ఆర్ట్ వర్క్స్ పట్టుకొని వెళ్ళడం, నాట్ జస్ట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఆర్ట్, లైఫ్లో ఇట్స్ ఏ హ్యూజ్ కర్వ్ అనిపిస్తుంది. కొన్నిసార్లు నిజమేనా అని అయితే ఖచ్చితంగా అనిపిస్తుంటుంది. ఓకే, యువర్ వే ఆఫ్ ఆర్ట్ రీచ్ సో మెనీ పీపుల్ దట్ లైక్ ఆ రియలిస్టిక్నెస్లో లైక్ సమ్వేర్ people may be inspired and also started art.
ఒక్కసారి ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఒక ప్రొఫైల్ నుంచి మెసేజ్ వచ్చింది. ఓకే. సమ్ పర్సన్ ఎవరో అన్న అన్న అంటున్నారు. దెన్ ఇట్స్ అన్ ఆర్ట్ అకౌంట్, చిన్న బొమ్మలు అవి వేస్తాం. దెన్ మొబైల్ నెంబర్ అడిగారు అనమాట నాది. ఐ వాజ్ లిటిల్ డౌట్ఫుల్ బట్ నంబర్ ఇచ్చాను. లేటర్ ఐ గాట్ టు నో దట్ ఆర్ట్ అకౌంట్ వెనుకున్నది సమ్ 12-11 years చిన్న అబ్బాయి అనమాట. సో హీ యూస్ టు లుక్ అప్ టు మీ. సో ఇట్స్ నాట్ లైక్ నా వల్ల తను ఆర్ట్ వేస్తున్నాడు అని కాదు, తను వేయడం, ఇన్స్టాలో పెట్టడం, దెన్ చూసి సమ్వేర్ అదర్ నేను కూడా చిన్న ట్రిగ్గర్ అయి ఉండొచ్చు. సో అది చూసినప్పుడు అనిపించింది దట్ వీ షుడ్ బి మోర్ రెస్పాన్సిబుల్ వాట్ ఎవర్ కంటెంట్ వీఆర్ మేకింగ్, పోస్టింగ్, ఈవెన్ డ్రాయింగ్లో కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అంటే ఫేమస్ అవ్వడం ఆర్ వెన్ పీపుల్ ఆర్ లుకింగ్ అప్ టు అస్, ఎక్కడో కొంత రెస్పాన్సిబుల్గా ఉండాలి అనేది ఐ అండర్స్టూడ్ త్రూ ద ప్రాసెస్ అనిపించింది. that is I mean that's a small kid following your footsteps is not a easy thing. And actually మనం ఎప్పుడు అలా ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు కదా దట్ సమ్ ర్యాండమ్ కిడ్, a 10-year-old or 11-year-old kid would look up to us for what things we are doing or what things we are creating. True. When I saw you, I mean I saw you in Anninch August first time. Because of him I came there and I luckily got to see you. And he told me that you are you are vast into that art. Later on that we got to know that you got Nandi Award and all. I was like so happy, and because by then I saw your art. Then when I got to know that you got Nandi Award, I was like, oh, something happened, right? So why don't you explain us your experience when you got to know that you have been nominated for the award and నీ రియాక్షన్ ఎలా ఉంది? సో దెర్ ఈస్ స్మాల్ బ్యాక్ స్టోరీ. నందికి ఏంటంటే మోజ్ అని ఒక సోషల్ మీడియా యాప్ ఉంటుంది అనమాట, మన టిక్టాక్ లానే. సో ఐఎమ్ ప్రోమోజీ దేర్ అనమాట. అంటే మోజీస్ అంటే యూజర్స్. సో వీళ్ళందరికీ కమ్యూనిటీ హెడ్ చేసేది నేను అనమాట. సో ఐ యూస్ టు హెడ్ హైదరాబాద్ వింగ్ ఫస్ట్, దెన్ ఆంధ్ర అండ్ తెలంగాణ వింగ్ మొత్తంకి ఐ యూస్ టు హెడ్ ఇట్. పోస్ట్ చేసేది ఏంటి అంటే ఆర్ట్సే. అప్పుడప్పుడు నేను కూడా ఈ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ లాగా ఏదో రీల్స్ అవి చేస్తుంటే, సో అక్కడ ఈ నంది అవార్డ్ ఎవరైతే వచ్చిందో మయూరి ఆర్ట్స్, ఆ ఓనర్ షీజ్ నా వర్క్ అక్కడ చూసున్నారనమాట. కాకపోతే ఇట్స్ బ్యాక్ ఇన్ 2021 or 22. దెన్ అప్పటి నుంచి షీ వాచ్డ్ మై గ్రోత్ అనమాట. ఎస్పెషల్లీ 23 నుంచి 25 ఇట్స్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ గ్రోత్ ఈజ్ వాట్ ఐవ్ సీన్ ఇన్ మై కెరియర్. సో ముందు ఇన్వైట్ చేసేవారు, ఇట్లా మావి పురస్కారాలు అవుతాయి, అప్పుడప్పుడు వస్తూ ఉండండి అని. బట్ ఐ థింక్ ఇన్ 2024 అనుకుంటా యూఆర్ థింకింగ్ ఇలా పురస్కారం ఉంది అని. కానీ ఐ థింక్ నంది అని చెప్పారో లేకపోతే పురస్కారం అన్నో చెప్పినట్టున్నారు. ఐఎమ్ లిటిల్ స్కెప్టికల్ బికాజ్ ఇట్స్ టూ ఎర్లీ ఇన్ మై కెరియర్. నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలే. దెన్ వెళ్ళాను, అది 2 ఈవెంట్స్ కలిపి అవుతుంది అనమాట. ఒకటి బాలోత్సవం విచ్ ఇస్ పిల్లలకి బాలల నంది పురస్కారాలు అవి అవుతున్నాయి. దెన్ నేను అనుకున్నా నాకు ఏదో ఒక చిన్న ట్రోఫీయో షీల్డో ఇస్తారు, నేను పట్టుకొని వచ్చేస్తాను, అల్ బి. దెన్ నా పేరు పిలిచారు. ఫస్ట్ ఒక ఇద్దరికి ఒకరికో నంది అయింది. దెన్ నా పేరు పిలిచారు. అంటే తెలుసు నంది అని, స్టిల్ డౌట్ అనమాట, నాకు ఇంకేమైనా ఇస్తారేమో, వేరే పేరుతో ఇస్తారేమో అని అనుకుంటున్నా. దెన్ స్టేజ్ మీదకి పిలిచారు. ఆ రోజు సమ్ కాంగ్రెస్ ఎక్స్ మినిస్టర్ గారు అనమాట ఆయన. సో అండ్ దెర్ ఆర్ వెరీ బిగ్ ప్రొఫైల్స్ దేర్. అండ్ పిలిచారు, స్టేజ్ మీద కూర్చోబెట్టారు. దెన్ దే ఆర్ ఫెలిసిటేటింగ్ మీ, సాల్వా కప్పి నందిచ్చి ఒక 5 నిమిషాల్లో నాకు ఏమవుతుంది అర్థం కావట్లేదు అనమాట. ఇట్స్ ఎ బ్రాంజ్ నంది బై ద వే. You'll be in the history of in arts. So I got bronze, manifesting for silver or gold one day. Touch. Hopefully we manifest. Yeah. So far speaking about your career, what are your future plans in this art field? Because general గా నేను చూసింది ఏంటంటే చాలా మందికి ఆర్ట్ అనేది ఒక పార్ట్ టైం జాబ్ లాంటిది. దే ఫాలో ప్యాషన్. ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ద ఫుల్ టైమ్ ఇన్కమ్. ఐ సీ వెరీ రేర్ పీపుల్ హూ కన్వర్ట్ దర్ ప్యాషన్ ఇంటూ ప్రొఫెషన్. సో హౌ డూ యూ సే దట్ what would be your career plan or career growth in future, like next 5 years down the lane? There are multiple thoughts, to be honest. Clear vision
నాకు కూడా ఇప్పుడు లేదు. లాస్ట్ బిఫోర్ ఇయర్ థాట్ ఏంటి అంటే స్టూడియో పెట్టుకుందాం, పెట్టి మనం ఆర్ట్స్ వేద్దాం, వర్క్షాప్స్ చేద్దాం, యాక్టివిటీస్ ప్లాన్ చేద్దాం, బ్రాండ్స్ ఆన్ బోర్డ్ చేస్తూ ఐ వర్క్ విత్ బ్రూస్ట్రో అండ్ డ్రా బ్రూడ్, మల్టిపుల్ అదర్ బ్రాండ్స్ కదా అని. బట్ మూసేసిన స్టూడియోస్ ఓనర్స్తో మాట్లాడాను. అందరికీ యూనికార్న్స్తోనే స్టార్ట్ చేస్తారు, కానీ హౌ ఇట్ గోస్ డౌన్ అనేది అర్థమయ్యాక యూ షుడ్ హ్యావ్ ఎ ప్రాపర్ ప్లాన్. చాలామంది ఆర్టిస్టులు ఏంటంటే మనం బాగా వేస్తాం, స్కిల్ చూసుకొని వస్తాం, కానీ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మేక్ మనీ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్, ఇట్స్ ఎ బిజినెస్ బేసికల్లీ. ఫీలింగ్స్, ఎమోషన్స్తో మనకి లైఫ్ ఖచ్చితంగా నడిచిపోదు. సో లెర్న్ అబౌట్ బిజినెస్ అండ్ స్కేలింగ్ అన్నది నాకు అర్థమైంది. సో you need to have contacts, or you should be super privileged, you should have everything in your platter, appudu workout avutundi, lekapothe you should work for it anamata to get those in your platter. Yeah, so I'm working for it basically. But even after such things, you balance in such a way that your art speaks out what you do, and also commercial ga kuda like kasa you earn upon that. Commercially అంటే ఓన్లీ ఆర్ట్ కెరియర్లా తీసుకుంటే ఈజీలీ ఐ కెన్ మేక్ సమ్ 70,000 to 80,000 a month, which is really a good deal. It's worth you need to get. అంటే నేనైతే ఇక దానికంటే ఎక్కువనే వస్తే బెటర్ అంట. అంటే వర్స్ట్ కేస్ సినారియోస్, బికాజ్ నేను అబ్జర్వ్ చేసిన దాంట్లో ఒక ఆర్ట్ అంటే ఈవెన్ మ్యూజిక్ ఈజ్ ఆల్సో అన్ ఆర్ట్, వాట్ ఎవర్ ఆర్ట్ ఫార్మ్స్ అన్నిటికీ there should be more value than a normal regular job. That's what I feel. No, but adding to your point, I feel that is 100% true, because job anedi you do when what someone is saying. It's not that you can do by your own, but art is something you get out your other version, your creative version. So career, as speaking about your career, you told like 5 years down the line you are looking to plan a studio for yourself. సో నేను ఇప్పుడు టీవర్క్స్ అని ఒక ఆర్గనైజేషన్కి వర్క్ చేస్తున్నా, విచ్ ఇస్ ఏ గవర్నమెంట్ నాన్ ప్రాఫిట్. About to get to that point. Yeah. How did you get into that? I mean, that's another story. Why don't you share your success story? Yeah, in a short form. Definitely. సో టీవర్క్స్ వెళ్ళాక కెరియర్ కోసం థాట్స్ మారాయి, హౌ వీ కెన్ మోల్డ్ ఇట్ అనేది. మేబీ వీ కెన్ డిస్కస్ లేటర్ అబౌట్ దట్ సెక్షన్ అగైన్. 2023లో హైదరాబాద్ వచ్చా అనమాట, టు గెట్ బ్యాక్ టు ఐటీ అగైన్. ఎందుకంటే ఆర్ట్లో ఐ హ్యాడ్ కెరియర్ స్పైక్ విత్ బ్రూస్ట్రో వర్కింగ్ అన్నీ అయ్యాక, బట్ నెక్స్ట్ కనిపించట్లేదు నాకు. కమిషన్ ఆర్ట్స్ వేస్తూ ఇంట్లో ఉండడం నాకు స్కేలబుల్గా అనిపించలే అనమాట. ఇక్కడికి వచ్చా, ఒక 2 రౌండ్లు అయ్యాయి, నెక్స్ట్ ఇంటర్వ్యూ రౌండ్కి కాల్ రావట్లే. సో హ్యాపీగా ఐ స్టార్టెడ్ నెట్వర్కింగ్, కమ్యూనిటీస్కి వెళ్ళడం, మీటప్స్కి వెళ్ళడం. యూఎస్కే అని మనకి అర్బన్ స్కెచింగ్ ఉంటుంది, ఎవ్రీ సండే వెళ్ళేవాడిని. నెక్స్ట్ వెళ్ళిన సెకండ్ సెషన్కే ఐ బికేమ్ హోస్ట్ అనమాట. ఇట్స్ ఎ వెరీ ఓపెన్ కమ్యూనిటీ. అలా వన్ డే ఐ గాట్ టు నో దట్ దెర్ ఈస్ అన్ ఎంటిటీ కాల్డ్ టీవర్క్స్. అక్కడ హైదరాబాద్ బిగ్గెస్ట్ ఆర్ట్ మీటప్ అవుతుంది. సో ఇట్స్ హోస్టెడ్ బై హరీష్ అనమాట, మన బియాండ్ హైదరాబాద్ హరీష్ చేశారు. సో నేను యూఎస్కే నుంచి పిఓసి అనమాట. ఐ వెంట్ దేర్. ఐఎమ్ వెరీ ప్రౌడ్. ఒక పెద్ద గవర్నమెంట్ ఎంటిటీ అండ్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఎ రెగ్యులర్ ఆఫీస్ కదా. వెళ్ళి చూసి ఐ ఫెల్ ఇన్ లవ్. దట్స్ ఏ హార్డ్వేర్ స్పేస్. నేను ఫ్రమ్ ఐటీ అండ్ ఆర్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్, నాకు ఎంతవరకు రెలవెంటో కూడా తెలీదు, బట్ ఐ ఫెల్ ఇన్ లవ్. సో మై జర్నీ టు టీవర్క్స్ ఈజ్ లైక్ ప్రాపర్ లవ్ మ్యారేజ్ అనమాట. లైక్ ఐ ఫెల్ ఇన్ లవ్, ఐ క్రష్డ్ ఆన్ ఇట్. ఐ యూస్ టు గో, అంటే ఏ చిన్న ఒకేషన్ అయినా, స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ లైక్ వాలంటీర్ చేయడం నుంచి క్యూరేట్ చేయడం, ఏదో ఒకటి ఐ యూస్ టు రోమ్ అరౌండ్ టీవర్క్స్. ఫ్రెండ్స్ అంటుండేవారు అనమాట, నువ్వు వద్దు అడుగు, అక్కడ వెళ్ళి పడుకుంటూ అక్కడ ఒక రూమ్ తీసుకొని ఉండిపో అనేవాళ్ళు అనమాట. సో నేను అబ్జర్వ్, you don't take things ekkada, you don't make sure it affects you in any way or your mind. And you handle it very easy. So how are you managing things so effortlessly? Yeah. So, and also one more question, I mean you can add this answer to that question. So when you do your artworks, so generally as an artist we need to have a fresh mind, blank mind. We should not think about anything. So because as a mandala artist I have certain strategies which I have to follow to start an artwork, okay? But needi realistic art, so literally you have to give the sharp features on the paper so that
it will be so impactful for people. So what thoughts it will run in your mind when you start an artwork? స్టార్టింగ్ ఆర్ట్ వర్క్కి ఆబ్వియస్లీ ఇన్స్పిరేషన్స్ ఎక్కడో ఒక దగ్గర ఉంటాయి. ఐఎమ్ ఏ హ్యూజ్ సంజలీల బన్సాలి ఫ్యాన్ అనమాట. ఐ లైక్ హిస్ మూవీస్, సెట్స్, ఈస్థెటిక్స్. అంటే పే ఇవ్వకుండా కూడా ఇఫ్ పీపుల్ ఆస్క్ మీ టు గో అండ్ వర్క్ ఇన్ సంజలీల బన్సాలి సెట్ లైక్ ఒక రోజు 1 week, I'll go, I'll pay in return. Please, like guys, literally. సంజలీల బన్సాలి ఆయన వెళ్తే నేను వెళ్ళిపోతాను తోకలాగా. సో ఇలా మనకి నచ్చిన ఆర్టిస్ట్, నచ్చిన పర్ఫార్మర్స్ నుంచి విత్ ఇన్స్పిరేషన్ విల్ స్టార్ట్ ద స్కెచ్. బట్ యూ ఆస్క్ ద ప్రెసిషన్ అది ఎట్లా అని కదా. ఎక్సెప్ట్ వాటర్ కలర్స్, నేను వర్క్ చేసే మిగతా అన్ని మీడియమ్స్ కూడా దే ఆర్ వెరీ ఫర్ గివింగ్ మీడియమ్స్. తప్పు చేసినా కూడా see, we get second chances in life, then why not in art కదా. సో నా ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ నా చెయ్యి చాలా ఎక్కువ వణుకుతుంది అనమాట, చాలా ఎక్కువ షేక్ అవుతుంది. ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ మై ఆర్ట్ ఇట్స్ పర్ఫెక్ట్. ఎందుకంటే ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ఐ డూ ఇట్ వెరీ పర్ఫెక్ట్లీ. ఆర్ట్ గివ్స్ యూ ద ఛాన్స్ టు మేక్ ఇట్. తప్పు చేస్తే లెట్ ఇట్ డ్రై, గో ఫర్ సెకండ్ లేయర్. ఆర్ ఆయిల్కి అయితే డ్రై అవ్వదు కాబట్టి వైప్ ఇట్ అండ్ గో ఫర్ ఎ సెకండ్ లేయర్. ఇట్స్ జస్ట్ దట్ మనకి ఫ్రీడమ్ ఇచ్చి ఒక కాన్ఫిడెంట్ స్పేస్లో మనం ఎలా బాగా పర్ఫామ్ చేస్తామో, మేబీ ఆఫ్టర్ 5-6 years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ ఆర్ట్ ఐఎమ్ ఎట్ ఎ కంఫర్టబుల్ స్పేస్. మై హెడ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ కేయటిక్. ఇప్పుడు మీరు ఎలా అయితే అందరు కూర్చొని నేను ప్రశాంతంగా ఆర్ట్ వేస్తాను, లేదు, నాకు అన్ని థాట్స్ రన్ అవుతుంటాయి, ఒక సుడిగుండం నడుస్తూ ఉంటుంది. ఐ విల్ డూ ఇట్. ఆర్ట్ నన్ను కామ్ చేస్తుంది అని కూడా నేను చెప్పను. మేబీ ఎట్ ద ప్రాసెస్ సెటిల్ అవుతానేమో. అండ్ వన్స్ ఆర్ట్ ప్రొఫెషన్ అయ్యాక ఏంటంటే ఇట్స్ నో మోర్. కొన్ని కేసెస్లో ఇట్ వోంట్ కామ్ యూ డౌన్ అనమాట. యూ హ్యావ్ డెడ్ లైన్ కదా, డెలివర్ చేయాలి, పరిగెట్టాలి. ఈ మంత్ నీకు ఇట్స్ నాట్ ఎ శాలరీ జాబ్. యూ హ్యావ్ టు మేక్ మనీ అండ్ యూ హ్యావ్ టు డూ యువర్ ఓన్ బిజినెస్ డెవలప్మెంట్. యూ హ్యావ్ టు డూ యువర్ ఓన్ మార్కెటింగ్. మన యాడ్ మనమే పెట్టుకోవాలి, మన డబ్బా మనమే కొట్టుకోవాలి లిటరల్లీ. సో ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ స్కెచ్ చేయడం కాకుండా లాట్ ఆఫ్ అదర్ థింగ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి యా. బట్ హ్యాపీ అనిపిస్తుంది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే. పడుకునేటప్పుడు యుల్ బి వెరీ పీస్ఫుల్. సో యూ ఎంజాయ్ every line you draw in your book, right? Like whenever you start any work. కొన్నిసార్లు. So any such situations where you got distracted during the art process, like ఏదైనా కొంచెమైనా ఒక డిస్టర్బెన్స్ వచ్చింది అనుకో, what do you do? Like what do you do to recover yourself? కొంచెం బ్రేక్ తీసుకొని మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తాను. టైం లేనప్పుడు యూ హ్యావ్ నో చాయిస్, యూ హ్యావ్ టు డెలివర్. డెడ్ లైన్. ఎక్కడ మిస్టేక్ వచ్చింది కరెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఐ విల్ వర్క్. ఆర్ ఐ సీ ఆర్ట్ ఎట్లా అంటే ఒక క్యాన్వాస్లో ఇంత ప్లేస్లో వేస్తున్నప్పుడు ఫేస్ వేస్తున్నాం, ఫేస్ మెస్ అయింది. దేర్ విల్ బి అన్ అదర్ ఫేవరెట్ పోర్షన్ కదా. ఈ చీర వేయాలి, లేకపోతే సమ్ హెయిర్ వేయాలి. ఒక కంఫర్ట్ స్పేస్, ఒక అన్కంఫర్టబుల్ స్పేస్ ఒకే క్యాన్వాస్లో ఉంటుంది అనమాట. ఐ మూవ్ హియర్ అండ్ ఐ గో కమ్ బ్యాక్ హియర్. ఆర్ ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఉంది, నోసే ప్రాబ్లం, మిగతాదంతా నాకు ప్రాబ్లం లేదు. సో లెట్స్ ఫైట్ విత్ అవర్ ఎనిమీ ఫస్ట్, దెన్ ఇట్ విల్ బి హ్యాపీ కదా. అది బయట పెట్టుకొని అంతే. It's really cute, like, you know, an artist fights with face features to draw art and he gets to that. True. Actually, that's actually cute. And yeah, me gurinchi there is a magazine, so I'd love to see that actually. And yeah, I don't know enta mandiki telusu or what, బట్ మేబీ మా షో నుంచి చాలా మందికి రీచ్ అవ్వాలి ఆ మ్యాగజైన్ అన్నది. ఐ ఫీల్ దట్. సో మేబీ యూ కెన్ షో దట్ మ్యాగజైన్ అండ్ డూ టెల్ us a story behind the magazine. How far you have traveled to that portfolio? So this is the portfolio. Okay. So this is the magazine. Look at him, how handsome he is on it. The charming princess. And about him చాలా ఈవెంట్స్ చేశారు. అండ్ బుక్ లో కూడా చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. అండ్ యాజ్ అ షో గోస్ లాంగ్, మిస్టర్ అజిత్ కృష్ణ విల్ లెట్ us know the story behind this. సో టిఎస్ఏ ది షార్ట్ ఆల్బమ్ అని ఈ మ్యాగజైన్ వాళ్ళు అనమాట. సుధీర్, దివ్య అండ్ శ్రావణి అండ్ జోష్న, వీళ్ళు నాకు ఇక్కడ పరిచయమైన ఫ్రెండ్స్ అనమాట. ఆర్ట్ మీటప్స్కి కలిసి వెళ్తుండే వాళ్ళం. దెన్ నేను దివ్య కలిపి వర్క్షాప్ స్టార్ట్ చేద్దాం,
సోలో అందరికీ భయమే కదా, వీ నీడ్ ఏ ఫ్రెండ్ అండ్ ఆల్. సో ఐఎమ్ నాట్ దిస్ అజిత్ కృష్ణ బ్యాక్ దెన్, ఆర్ I don't have this much story to tell, at least నేను నమ్మలే అనమాట. బట్ దే బిలీవ్డ్ ఇన్ మీ. ఎనీ వర్క్షాప్ ఒక 6 people లాగా, సుధీర్, జోష్న, దివ్య, అవని, మణి, నాకు పేర్లు సడన్ గుర్తు రావట్లేదు, బట్ మై 6 to 7 ఫ్రెండ్స్, దే ఆర్ దేర్ లైక్ ఒక వాల్ అనమాట. నాకు ఒక సపోర్ట్ ఆర్మీలో వచ్చేవాళ్ళు, హెల్ప్ చేసేవాళ్ళు ఎవ్రీ వర్క్షాప్కి. దెన్ వాళ్ళు దే థాట్, మనం ఎందుకు ఒక మ్యాగజైన్ చేయకూడదు, పెళ్ళి అయితే పెళ్ళి ఆల్బమ్ గ్రూమ్ అండ్ బ్రైడ్ దగ్గర ఉండిపోతుంది, రిలేటివ్స్కి ఫ్యామిలీస్కి ఇవ్వడానికి ఏంటి, సో మనం ఎందుకు ఒక చిన్న బుక్లెట్లా స్టార్ట్ చేయకూడదు. ఆల్సో ఆర్టిస్ట్కి పోర్ట్ఫోలియో కావాలి, బిజినెస్ పోర్ట్ఫోలియోస్ కావాలి కదా, ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేద్దామంటే మన అజిత్ ఉన్నాడు కదా. ఐఎమ్ లైక్, నా దగ్గర ఏముంది, అప్పటికి నంది కూడా అవ్వలేదు, బిఫోర్ నంది అనమాట. ఇందులో నంది లేదు, చాలా లేవు ఇందులో అనమాట, టీ వర్క్స్ లేదు, నథింగ్ హ్యాపెండ్ అప్పటికి. యా, బట్ ఐ హ్యావ్ గుడ్ ప్రొఫైల్, ఆర్ట్ వర్క్ మంచిగానే ఉంది కానీ స్టోరీ లేదు, ఈజ్ వాట్ ఐ ఫెల్ట్. బట్ దే మేడ్ దిస్, అది చూసాక ఇంత స్టోరీ నాకుందే, ఇస్ వాట్ ఐ ఫెల్ట్ అనమాట. I mean, it's written over there. You are what makes your art unique. Yeah, true. I mean, it's written there. What else you need in your life? Yeah, this portfolio made my జాబ్ ఎ లాట్ ఈజీ అనమాట. నేను వెళ్ళి చెప్పుకోవడం కన్నా బుక్ చూపించేవాడిని, లేదా ఇన్ఫాక్ట్ ఈ పోర్ట్ఫోలియో స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి ఇట్ క్రియేటెడ్ బజ్ ఫర్ మీ. ఫస్ట్ కవర్ రిలీజ్ అయినప్పుడు, లాస్ట్ కవర్ రిలీజ్ అయినప్పుడు, I saw it when you posted the portfolio, the cover page, when on Insta I texted him. So when did this happen all of a sudden? Because I was blown out of my needy portfolio, and like there should be a magazine coming up. So I didn't know that you will be in the complete magazine. So I felt really happy when I saw the first post when you released a year before. But e portfolio time ki I have good workshop numbers in hand. Arumalelo oka workshop chesa, which is a huge hit. Some 28 people came. Oh, Maker Fair in T-Works is like a turning point anamata. Blockbuster for you. Blockbuster. Rendu రోజుల్లో we made some 50 clocks or 45 clocks చేసాము. అంటే నా దగ్గర ఇంకా మెటీరియల్స్ లేవు, ఉండుంటే ఒక 70 clocks చేస్తుండే వాళ్ళం. ఐ ఆల్రెడీ ఇన్వెస్టెడ్ 25K. ఇట్స్ లైక్, అమ్మో ఒక 10,000 అయినా వెనక్కి వస్తా లేదా, ఇస్ వేర్ ఐఎమ్ అఫ్రేడ్. ఫస్ట్ డే మెటీరియల్ అయిపోయాయి, సెకండ్ డేకి రిజిస్ట్రేషన్స్ ఉన్నాయి, ఐ డోంట్ హ్యావ్ మెటీరియల్. మళ్ళీ వెళ్ళి కొనుక్కొని వచ్చాను. సో T-Works మేకర్ ఫేర్ ఈజ్ లైక్ హ్యూజ్ టర్నింగ్ పాయింట్ ఫర్ ఎవ్రీవన్. ఎవరెవర్ స్టాల్స్ పెట్టాం, వర్క్ షాప్స్ పెట్టాం. యు నో, ఐ థింక్ దిస్ కమ్యూనిటీ యాక్టివిటీస్ షుడ్ హ్యాపెన్ అబ్బా, దట్ విల్ ఎంపవర్ us. చాలా మంది help him also, he wants to put a true workshop as a mandala artist. Yes, we should have more such activities. Artisans Please, where I'm part of organizers team. I felt very happy, ఎందుకంటే again that's a huge, another huge hit కదా. So నాకు when I అంటే ఆగస్ట్, అంటే యానించ్ ఆగస్ట్ అని కాకుండా, మేబీ ఆగస్ట్ హ్యాస్ మేడ్ మీ మీట్ సో మెనీ ఆర్ట్ పీపుల్ అండ్ ఐ గాట్ టు నో దిస్ కల్చర్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ హైదరాబాద్ అండ్ ఆల్. అంటే నాకు అసలు తెలియదు అనమాట, నాది బికాస్ ఆఫ్ హిమ్. Say thanks. I'll take the credit. You're most welcome. So అలా ఇవన్నీ చూసేటప్పటికి దెన్ ఓకే, ఆర్ట్ పీపుల్ ఆర్ లైక్ దిస్, ఆర్ట్ ఈస్ లైక్ దిస్, we can, అంటే art changes you everywhere. I mean, you said like art has changed your life, evolved you completely. Maybe that is happening for me, real life still. So there are two things ikkada I wanted to add. Entante Hyderabad is blessed with healthy, very healthy art community. Yes. I was there in other cities. Naaku ikkada unnanta anpinchaledu. It's not that I'm ill talking about anyone else. So one final question for this segment. If you have a chance to meet your old version, the other Ajit way around 7 years before, what advice you would have given to him? I won't change anything, definitely, for sure. T-Works జాయిన్ అయ్యాక నాకు అనిపించింది, నాకు డిజైన్ కోసం లైఫ్లో ముందు తెలుసుంటే బాగుండు. ఎందుకంటే చెప్పుండేవాడినేమో ఆర్ట్ పర్స్యూ చేస్తూ లెర్న్ అ లిటిల్ అబౌట్ గ్రాఫిక్ డిజైనర్, ప్రోడక్ట్ డిజైనర్, ఇండస్ట్రియల్ డిజైనర్, ఏం డిజైన్ నాకు తెలీదు, క్యూరేషన్,
సో క్యూరేషన్ మీద చదువుకుందామని ఖచ్చితంగా ఉంది. ఐ వుడ్ హ్యావ్ టోల్డ్ యంగర్ అజిత్ దట్ లెర్న్ హౌ టు క్యూరేట్. ఇట్ కెన్ బి అ వర్క్ షాప్ ఆర్ ఎ స్పీచ్ ఆర్ ఒక ఆర్ట్ ప్లేస్ ఎనీథింగ్. క్యూరేషన్ నేర్చుకోమని చెప్పేవాడిని అట్లీస్ట్. Wishing you the best to the goals which you have planned. Maybe in our next podcast with the Ajit, we'll see the better version, the other version of Ajit soon, and like reaching to heights. Maybe next Nandi. Yeah, you might turn up with another Yes. silver Nandi. Yeah. Thank you. So Ajit, why don't you show your realistic works to our audience? సో ఐ థింక్ ఎన్ని ఫ్లీస్లో ఇది చూసినా ఐ ఫీల్ ఈవెన్ మనం వెళ్ళిపోయాక కూడా వి విల్ మేక్ ప్లేస్ అంటారు కదా. సౌందర్య గారు ట్రూలీ మేడ్ ఇట్. Actually, She made her She mark. really she made really it. made a Yeah. సౌందర్య గారిది ఐ థింక్ ఐవ్ డన్ సమ్ 2 పోర్ట్రేట్స్ అనుకుంటా. ఇంకొకటి వేరే బుక్ లో ఉండింది. లిటరలీ ఆ బుక్ ఓపెన్ చేసిన ఒక్కొక్కటి చూపిస్తుంటే ఐ వెంట్ ఇన్ టు సమ్ డిఫరెంట్ వరల్డ్. నా మైండ్ ఇప్పటికే సౌందర్య గారు ఫోటో దగ్గర ఆగిపోయింది. ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు మూవ్ అవుట్ ఫ్రమ్ దట్. True. We've grown up She watching. has an aura that is like Yeah. something different. అంటే we don't look at సౌందర్య గారు లైక్ ఏ యాక్ట్రెస్ కదా. Yeah. రాజా అవన్నీ చిన్నప్పటి నుంచి మనం చూసాం. చూసి పెరిగి వీసే అరే నాకు She's యాక్ట్రెస్ just a అంటే home క్రష్ girl అని and అది that ఉండదు. అది ఉండదు. సౌందర్య గారు ఇస్ లైక్ ఫ్యామిలీ Family, Yes. She marked her way. Yeah. So guys, we have seen some of the amazing works. Now let us test his spontaneity level. So Ajit, I do have some rapid fire questions. Glossy or matte finish? గ్లాసీ. Favorite color combo for resin art? బ్లాక్ అండ్ గోల్డ్ యాక్చువల్. Oh, nice. Yeah. What's the biggest resin fail you have had? నన్ యాక్చువల్లీ నన్. None. None. So that is no reason we call him as a pro. Glitter, yes or no? నో. Would you rather work with resin in summer or winter? సమ్మర్. Okay. The most unusual items you have embedded in resin. నేను రెజిన్ తో అంత ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయలేదు యాక్చువల్లీ. చేయాలనుకుంటున్నావా ఫ్యూచర్ లో? యా. One tool in your resin kit you can't live without. హాట్ ఎయిర్ గన్. Okay. Ocean waves or galaxy effects? What's more fun to create? నన్. Why? Neither? అంటే రెండు ఎక్కువ సార్లు చేసేయడమే ఏమో మరి. యా. Okay. If resin had a scent, what would you want it to smell like? సమ్ స్ట్రాంగ్ రోమన్ అని ఒక పర్ఫ్యూమ్ ప్లేస్లో ట్రై చేస్తా. ఐ రియల్లీ లవ్డ్ ఇట్. మేబీ రెజిన్ స్మెల్స్ రియల్లీ బ్యాడ్. Yeah, that I know. ఎనీ రెజిన్ కంపెనీ వాళ్ళు ఇది చూస్తే ప్లీజ్ మంచి స్మెల్ వచ్చే We రెజిన్ have a feedback పెట్టండి for you guys. ప్లీజ్. Please work on it. Your final question. What's your favorite surface to pour resin on? ఆబ్వియస్లీ వుడ్. Great. Yeah. Clap for you. And that was a rapid fire. Obviously, but spontaneity లో చాలా ఉంది. నేను చాలా అండర్స్టిమేట్ చేస్తాను. Never book a judge by its cover. Sorry, judge a book by its cover. So, Ajit, అది వాటి స్పాంటినిటీ అన్నమాట. ఏం చేయలేం. Yeah. It's fine. It's common. Your final segment. So this is nothing but what insights or tips you would like to share to the budding generation. నేను జాబ్ ఫిట్ చేసి ఇంట్లో ఏం చెప్పా అంటే గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నాను. ఐ ప్రాక్టీస్ స్టార్ట్. ఫార్చునేట్లీ ఇట్ వర్క్డ్. లేకపోయింటే మై కెరియర్ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ ఎ డిజాస్టర్. ఇట్స్ యూ నో రైట్ జాబ్ మార్కెట్ ఎట్లా ఉంటుంది. Yes. సో డోంట్ టేక్ ఫూలిష్ స్టెప్స్. ప్లాన్ చేసి తీసుకోండి. దిస్ ఈజ్ నంబర్ 1. 2, యువర్ కమ్యూనిటీ ఈజ్ ఆల్వేస్ యువర్ స్ట్రెంగ్త్. లైక్ మైండెడ్ పీపుల్ ఉండాలి. ఫైండ్ యువర్ ఓన్ ట్రైబ్. అది ఎవ్రీ మెట్రో సిటీలో ఒక అర్బన్ స్కెచర్స్ ఉంటారు.
ఆర్ట్తో ఫుల్ టైం తీసుకోవాలి అన్నప్పుడు ఇట్స్ ఈక్వల్ టు బిజినెస్. సో లెర్న్ హౌ బిజినెస్ వర్క్స్, లెర్న్ హౌ మార్కెటింగ్ వర్క్స్. There are many artists, so check how you're gonna excel and shine. So keep the points in mind. So మన నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్ ఆటోగ్రాఫ్ సెగ్మెంట్. Maybe this book will be left for the history. Spoken. Please like, share, comment, follow, subscribe The Tangent Factory on Insta, YouTube and all the social media, and check the space Unmuted for more such interesting episodes. Thank you.